একজন সিলেটি হিসেবে আমি গর্ব অনুভব করি। কেন জানেন? আমার এই সিলেটের একটা প্রতিষ্ঠান সাউথ এশিয়ান দেশগুলোর মধ্যে একক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সেরা হয়েছে। এটি হচ্ছে হেক্সাস। এই হেক্সাস সিলেট না শুধু সারা বাংলাদেশকে আলোকিত করছে। সারা বাংলাদেশের মধ্যে একক প্রতিষ্ঠান হিসেবে 2018 সাল থেকে 2024 সাল পর্যন্ত সেরা হয়েছে। পাশাপাশি 2023-24 সালে সাউথ এশিয়ান দেশগুলোর মধ্যে একক প্রতিষ্ঠান হিসেবে অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে, সেরা অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে এই হেক্সাস এডুকেশন। এই হেক্সাস এডুকেশনটির এখন পর্যন্ত 1 লাখেরও বেশি স্টুডেন্টকে তারা সার্ভিস দিয়েছে। জাস্ট অ্যামেজিং। সিলেটের বলা চলে একটা গর্বের প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশের একটা গর্বের প্রতিষ্ঠান হয়েছে এই হেক্সাস। আমি আছি এই মুহূর্তে মেজরটিলায়, হেক্সাসের হেড অফিসে, এবং আজকে আইএলটিএস শিক্ষার্থীদের জন্য একটা দারুণ সুখবর দিয়েছে হেক্সাস। এই সেন্টারে আজকে ব্রিটিশ কাউন্সিলের রেজিস্ট্রেশন কর্নার উদ্বোধন করা হচ্ছে, এবং এই উদ্বোধন করতে আসছেন ব্রিটিশ কাউন্সিলের কান্ট্রি এক্সাম ডিরেক্টর ম্যাক্সিম রায়মান। This is wonderful. Is this the second of the Hexas? Yes, second. Fantastic. It looks very beautiful. I think it's important that when people arrive, they have a wonderful first impression. Very nice first impression. So, I'm going to declare this. You and your team, British Council. So the idea is British Council IELTS registration corner, and probably for the first time we initiated the process and we started at Hexas in the Bazaar, and this is our second one actually. So how do you feel about it? Well, like I said, it looks beautiful. It gives a wonderful first impression. The branding's very clear. Okay. you can't miss the two names. But seriously, I think it shows people that when they arrive, they're entering a place that's being organized in a professional way. They're taking care of their interests, taking care of their needs. And I think it's reassuring for the students. Yeah. So in Sylhet, British Council is famous to the all students, especially who are taking IELTS actually. So there are many reasons, of course. So what message do you have for the students of Sylhet as they are inclined to British Council highly? Right. Well, I think the most important thing, if you're planning to take an examination or just planning to improve your English, the important thing always is practice, practice, practice. Okay, it's really important. A lot of people practice listening, practice reading, but it's so important to practice your speaking and practice your writing. English is a little bit of a tricky language for writing, especially the spelling. But I think it's really important that people practice the speaking, and not only in a formal situation like a classroom, but also with their friends outside of class. If they're going to be studying together, then they should try and practice outside of class together also. Yeah, of course. It's important. And to not be too nervous about making mistakes. Yeah. When you're learning something, you always make mistakes, yeah? Yeah. But the important thing when you're learning a language is to make the communication. So if you can keep the communication, even if you're making mistakes, even if you forget a word, just think of a different way to say, you can't remember the word chair. You say the thing for sitting, we can still communicate. Yeah. And I think that, that's really important for the students. But nothing replaces studying in classes, studying with other people with the same goals. So I think this is where the work of Hexas is so important. Yeah, that's right, Max. And Max, you are the country director of British Council. And examination. There's another director for the whole organization. Yeah, of course. Examinations, country directors. And I think that 95, you are from the UK. Yes. And 95% people in the UK, statistics say from Sylhet actually. From Bangladesh, 95% people are from actually Sylhet. So people, always love to see and love to receive people from Sylhet, love to receive people from the UK actually.
So you are having some responsibilities, important assignments here in Bangladesh, and now you are in the hub, like in Sylhet. I mean, those True. England-based area, right? Sylhet is Yeah. like the gateway to the UK, Yeah. isn't it? Yeah. In fact, when I was in the UK earlier last year, Yeah. I met many Sylhetis. Yeah, of course. It's wonderful that there's such a strong connection between our two cultures, Yeah. especially this region of Bangladesh and the UK. I think it really enriches both our countries because people are bringing Bangladeshi culture to the UK and Sylheti culture to the UK, and also bringing that culture back to Bangladesh, the UK culture back. So there's anytime there's that kind of cross-cultural bridge, I think we both benefit. I think we both learn from each other. And I think there's so many opportunities for us to take from that. Yeah, and you know, we have a flight from direct to Manchester, you know, so, which is fantastic for the people in Sylhet. So what message do you want to share for the people of Sylhet actually? Well, I have to say one important thing, and that is, please support Manchester United. They're very bad at the moment, but they will get better. No, I'm serious. So Manchester is a lovely city as well. The weather completely different from here. I used to study in Liverpool, which is just like 30-40 minutes drive from Manchester, and so I visited Manchester a lot, many times, especially to watch the football. But one thing I remember about Manchester is every time I went, it was raining. I think I've never been to such a rainy place, and a little bit cold. So, you know, I compare that with Sylhet, and Sylhet's such a lovely climate here. Yeah, coming here from Dhaka, it's refreshing. Yeah, greener. But it's really wonderful that they're, you know, that especially that Manchester and Sylhet have such a strong relationship together. I hope in the future the cities may become twin cities. We'll have to see. Yeah, inshallah. Exactly. Last but not the least, I mean, do you sense any sort of changes in the IELTS exam, in global IELTS exam, or especially in Bangladesh? I think the thing is with IELTS exam is the reason people take this test is it's the most accepted test in the world. So not only if you want to study in the UK, but maybe if you want to study not just in Australia, USA or Canada, but also alternative cities and alternative destinations. Last time I was in Sylhet, there was an international education fair with representatives from different countries coming to talk about options for study. I think Sylhetis can broaden their horizons and think about all different places. When I was in Chattogram recently, I was talking to some people who their students had taken the IELTS exam, and some were going to South Korea, another was going to Finland, another Denmark. So I think you have to remember that with the examination like IELTS, it opens doors to opportunities all around the world. So I'm pleased that Sylhet has a strong connection with the UK, but also I'm more pleased that IELTS opens doors to any place. Yes. And the work you do supporting students really gives them many opportunities to achieve different goals in their life. Thank you so much, and I think we have the privilege of meeting you several times, and trust me, it was always, I mean, it is always enjoyable for us and a wonderful experience. It's always my pleasure to be with Hexas. It Thank you really so much. is. 2007 সাল থেকে প্রতিষ্ঠিত এই হেক্সাজের 14টি শাখা আছে গ্রেটার সিলেটে। সিলেটের বাইরে মিশিগানেও তাদের আরেকটি শাখা আছে। এই প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান হিসেবে আছেন সাইফুল আলম রেজা,
এমডি হিসেবে আছেন আব্দুল কাদের সুমন এবং সিইও ও ওনার হিসেবে আছেন সুলতান আহমদ। জুবের আহমদ আছেন ডিরেক্টর হিসেবে এবং ফাউন্ডার ডিরেক্টর হিসেবে আছেন জাহেদ আহমদ। এজ এ ওনার হিসেবে, সিইও হিসেবে আপনার কি মেসেজ আছে স্টুডেন্টদের জন্য? ধন্যবাদ মঞ্জু ভাই। এই রেজিস্ট্রেশন কর্নারের আইডিয়াটা আসলে আমরা বেশ কিছুদিন আগে ব্রিটিশ কাউন্সিলের সাথে কথা বলে এটা নিয়ে এসেছিলাম এবং অলরেডি আমরা একটা রেজিস্ট্রেশন কর্নার, এটা আমাদের সেকেন্ড রেজিস্ট্রেশন কর্নার আমার হেক্সাস মেজরটিলায়। অলরেডি একটা আমরা চালু করেছি এর আগে 2-3 মাস আগে। ওখানে তালাল মির এসেছিলেন, আরেকজন রিজিয়নাল ডিরেক্টর ব্রিটিশ কাউন্সিলে। তো ওটা হওয়ার পরে আমরা যেটা দেখলাম যে স্টুডেন্টসদেরকে আমরা ওয়ান স্টপ সার্ভিস দিতে পারছি। যেমন আমাদের একটা আগে যেটা হতো যে হয়তো তারা অ্যাডমিশন ডেস্কে আসছে, কথা বলছে, দেন হয়তো কেউ আমরা একজন রেজিস্ট্রেশন করে দিচ্ছি, দেন হয়তো আবার কম্পিউটারে পোর্টালে গিয়ে রেজিস্ট্রেশনটা করতে হচ্ছে। এখন কিন্তু আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে আমাদের প্রত্যেকটা কাজ একই জায়গা থেকে ওয়ান স্টপ সার্ভিস থেকে হয়ে যাচ্ছে। এতে করে কিন্তু স্টুডেন্টসদের কাজটা স্মুথ হয়ে যাবে। তারা এক জায়গায় বসছে, তাদেরকে দৌড়াদৌড়ি করতে হচ্ছে না, যাবতীয় কাজ আমরা এখান থেকে করে ফেলতে পারছি। এমনকি এক্সাম দেওয়ার আগেও তাদের কিছু কোয়েরিজ থাকে যে আমার আসলে ইমেলটা টাইমলি আসছে না, বা ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকে আমাকে ইমেলটা এখনও দেওয়া হয়নি, বা এই যে কোয়েরিজগুলো আমারটা ঠিক আছে কিনা, বা ডেট পরিবর্তন করতে চাই, আমি অসুস্থ হয়ে গিয়েছি, এই জিনিসগুলো আগেও আমরা সাপোর্ট দিতাম, বাট এখন আমরা একটা ফ্রেমের মধ্যে থেকে এখন সাপোর্ট দিতে পারবো। স্টুডেন্ট আমার মনে হয় যে খুব দ্রুত আমাদের কাছ থেকে এই রেসপন্সটা পাবে, যেটা কিনা স্টুডেন্টসদের লাইফটা সহজ করে দেবে। থ্যাংক ইউ। সো এজ এ এমডি হিসেবে আপনার আসলে আইএলটিএস রেজিস্ট্রেশন কর্নার নিয়ে আসলে কি মেসেজ আছে? না, থ্যাংক ইউ মঞ্জু ভাই। আপনার মাধ্যমে আমরা বৃহত্তর সিলেটের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সুলতান ভাই যেটা বললেন, মূলত আসলে একটা ডেডিকেটেড প্লেস থাকার কারণে দেখা গেল আলাদাভাবে আমরা চাচ্ছি যে স্মুথলি আমরা যাতে এই সার্ভিসগুলো প্রোভাইড করতে পারি। তো নর্মালি এমনিতে অ্যাজ ইউজুয়াল আমরা সার্ভিস দিছি, বাট আমার মনে হয় আজকে যেহেতু আমাদের সেকেন্ড মানে এই রেজিস্ট্রেশন কর্নারটা ওপেনিং হয়েছে, এর মাধ্যমেই আর কি এই ব্রাঞ্চ বা এই সিলেটের অন্যান্য যে কোনো স্টুডেন্টই এখানে আলাদাভাবে ফ্যাসিলিটিসগুলো পাবে। এবং আমরা এখানে যেটা করব সেটা হলো ফুললি 2 জন এবং 3 জন মানে এখানকার আমাদের কলিগ আমরা রেখে দিব ফুললি এই সার্ভিসটা দেওয়ার জন্য। ওনারা অন্য কোনো কাজ হ্যান্ডেল করবে না, শুধুমাত্র মানে রেজিস্ট্রেশন রিলেটেড যে হেল্পগুলো করা দরকার খুব কাছে থেকে এই ব্যাপারগুলো ওনারা হ্যান্ডেল করবে। এক মিনিটে যদি বলতে, আপনাদের এক্সাস নিয়ে আর কি পরিকল্পনা, আপকামিং কোনো কিছু পরিকল্পনা আছে কিনা যেগুলো আসলে জানানো উচিত, যদি থাকে বলতে পারেন? থ্যাংক ইউ মঞ্জু ভাই। আসলে হেক্সাস তো আপনি জানেন যে আমরা আসলে দীর্ঘদিন থেকে এই প্ল্যাটফর্মে কাজ করে যাচ্ছি। আমরা গত সপ্তাহে 19 তারিখে আমাদের হেক্সাসের 18 বছর অর্থাৎ 1.5 যুগ আমরা পাস করেছি। প্রতি সময়ের সাথে সাথেই আমরা আসলে চেঞ্জ করতেছি এবং কিভাবে আসলে এই বাংলাদেশে মানে স্টুডেন্টদেরকে ভালোভাবে মানে একটা ভালো সার্ভিস প্রোভাইড করা যায়, সমসাময়িক এবং সমোপযোগী সব সিদ্ধান্ত আমরা নিচ্ছি। তারই ধারাবাহিকতায় ধরেন যখন যেটা আসবে, যে সিস্টেম আসবে সেটাতেই আমরা মানে সে ধরনের সার্ভিস আমরা প্রোভাইড করব। স্পেশালি আপনারা জানেন যে সিডিআইএলসের ব্যাপারগুলো বিশেষ করে পাকিস্তান এবং অন্যান্য দেশগুলো অলরেডি মানে পেপারলেস তারা করে ফেলছে। হয়তো বাংলাদেশে এমনও হতে পারে যে আমরা সিডিআইএলসটা ফুললি মুভ করে ফেলবে। তো সেটার জন্য হেক্সাস আলহামদুলিল্লাহ আমরা ফুললি প্রিপারেড এবং যে কোনো পরিস্থিতিতে আমাদের স্টুডেন্টদেরকে আমরা মানে সার্ভিস দেওয়ার জন্য আমরা কমিটেড। এছাড়াও যেমন আমরা বেশ কিছু ভালো কাজ করার চেষ্টা করছি। একটা হচ্ছে আমরা মেয়েদের জন্য ফিমেল আইএলস ব্যাচ আমরা ইতিমধ্যেই চালু করেছি হেক্সাসে, যেটা কিনা খুবই এই পর্যন্ত সমাদৃত হয়েছে। আমাদের বোনদের জন্য সেপারেট, মানে ওখানে ফিমেল টিচার, ফিমেল স্টুডেন্টস, ফুল ক্লাস, এরকম ব্যবস্থা আমরা করেছি। এটা আমাদের চলমান অলরেডি এবং এটাকে আমরা আরও চেষ্টা করবো আরও ওয়াইডার রেঞ্জে নিয়ে যেতে। এছাড়াও সাম্প্রতিক আমাদের আরেকটা চিন্তা মাথায় আসছে, যেটা কিনা আমাদের মাদ্রাসা ভাই বোনদের জন্য, স্টুডেন্টসদের জন্য, তাদের জন্য ওভাবে ডেডিকেটেড কোনো সাপোর্ট ইংলিশ লার্নিংয়ের ওই ফ্যাসিলিটিসটা আমাদের জানা মতো ওভাবে নাই, আসলে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে খুব বেশি নাই। তো ওই জায়গায় সিলেটে আমরা আলাদাভাবে এক্স্যাক্টলি, যেমন এই আগামী 22 তারিখ থেকে আমরা এই প্রথমবারের মতো মাদ্রাসা স্টুডেন্টসদের জন্য তাদের রামাদান বা এই সময়ে যে তাদের কিছু ছুটি থাকে ওই সময়টাতে আমরা তাদের জন্য কোর্স চালু করব। আমরা বাচ্চাদের জন্য, আপনারা জানেন যে অনেক গার্ডিয়ানরা আছেন মানে ছোট্টকাল থেকেই ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের সাথে তারা বাচ্চাদেরকে পরিচিত করতে চান। যদিও এর আগে আসলে আমাদের জায়গা সংকট বা বিভিন্ন ইস্যুর কারণে আমরা সেটাতে যাই নাই, কিন্তু রিসেন্ট আপনি জানেন যে আমাদের সবগুলো ব্রাঞ্চে আমাদের কিডস প্রোগ্রামগুলো আমরা নিয়ে আসছি, যেখানে বাচ্চাদের মতো করে আর কি তাদের মানে উপযোগী একটা এনভায়রনমেন্ট আমরা করেছি। আমাদের চিন্তা আছে যে কিডসদের জন্য আলাদা জোন আমরা
আমরা করব, সেখানে ডেডিকেটেড টিচার আমরা রেখেছি, ট্রেনিং দিয়ে টিচারদেরকে আমরা আলাদা ম্যাটেরিয়ালস আমরা করেছি। এছাড়াও মানে বাচ্চাদের জন্য গার্ডিয়ানদের জন্য বসার জায়গা আমরা তৈরি করতেছি, এবং এর সাথে যদি আরও ছোটো বাচ্চারা আসে আমরা এটাকে মানে সেখানে আমরা প্লে জোন আমরা করব, সেখানে তারা বসে খেলাধুলা করবে, অন্য বাচ্চারা মানে পড়াশোনা করবে। টোটাল ব্যাপারটা নিয়ে আমরা মানে মোটামুটি একটা ভালো প্রস্তুতি আমাদের আছে। It's difficult. It's difficult because, well, you're very young. Yes. Your class also? Yes. Speaking part two is difficult because you have to speak for a long time. So I recommend get many ideas with your teacher like this, especially use these points. Talk as much as possible. Use these points and they talk as much as possible. All right. Good luck. I don't have time to stay today. I'm off to another meeting now. Good luck with your studies. Okay, I'm sure you can do it. Thank you so much. Thank you.